Today we begin text 84. И начинаем с текста 84. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrindam. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrindam. So, Ekdin Mahaprabhu Samudre Jaite Chatak Parvat Dekilena Achambite. One day, while Sri Chaitanya Mahaprabhu was going to the sea to bathe, he suddenly saw a sand dune named Chatak Parvata. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху направлялся для омовения к океану, он вдруг увидел песчаную дюну под названием Чатака Парвата. Govardhan Shaila Gyane Avishtahaila Parvat Dishate Prabhu Daya Chalila. Sri Chaitanya Mahaprabhu mistook the sand dune for Govardhan Hill and ran towards it. Шри Чайтанья Махапрабху принял эту дюну за холм Говардхан и побежал по направлению к ней. Hantayam Adrir Abala Harida Savaryo Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda Manang Tanoti Sahago Ganayos Tayoryat Paniya Suyavasa Kandara Kandamulai. Lord Chaitanya said, of all the devotees, this Govardhan hill is the best. O my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, as well as their calves, cows, and cowherd friends, with all kinds of necessities, water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers, and vegetables. In this way, the hill offers respect to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan Hill appears very jubilant. Господь Чайтанья сказал, холм Говардхан лучший из всех преданных слуг Господа. Дорогие подруги, этот холм предоставляет Кришне и Балараме, а также их телятам, коровам и друзьям-пастушкам все необходимое. Питьевую воду, мягкую траву, пещеры, плоды, цветы, коренья. Тем самым он выражает Господу почтение. Поскольку лотосные стопы Кришны и Баларамы касались Говардхана, он выглядит очень счастливым. Purport, this is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:21-18. It was spoken by the gopis when Lord Krishna and Balaram entered the forest in autumn. The gopis spoke among themselves and glorified Krishna and Balaram for their pastimes. Комментарий. Это цитата из Шримад Бхагаватам 10:21-18. Этот стих произносят гопи, когда Господь Кришна и Баларама входят осенью в лес. Гопи разговаривают друг с другом, прославляя лилы Кришны и Баларамы. So the gopis have called Govardhan Hill Haridasa Varya. This is a statement that's quoted quite often, Haridasa Varya, and it means that Govardhan Hill is the best among all the servants of the Lord. Гопи называют холм Говардхан Харидаса Варья. Часто упоминается это название Говардхана, что значит самый лучший из слуг Господа. Ey shloka padi prabhu chalane vayu vege Govinda daila pache nahi paya lage. Reciting this verse,
Sri Chaitanya Mahaprabhu ran towards the sand dune as fast as the wind. Govinda ran after him but could not approach him. Снова и снова декламирую этот стих. Шри Чайтанья Махапрабху со скоростью ветра помчался по направлению к дюне. Говинда бежал сзади, не в силах его догнать. So this was quite usual for Chaitanya Mahaprabhu to see some object in nature and to mistake it or to take it for some holy place in Vrindavan like Yamuna or Govardhan Hill. Обычным делом было для Чайтаньи Махапрабху видеть какие-то природные проявления и принимать их за святые места, какие-то святые места во Вриндаване, Ямуна или Говардхан. That not only in these later pastimes, but also early on as well. И это происходит не только в последние антя лилии, как бы в последнее время, это и раньше также было. Right after Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then he was wandering with Lord Nityananda and a few other devotees by the bank of the Ganga. Когда Господь Чайтанья принял саньясу, то вместе с Нитянандой и другими преданными они шли по берегу Ганги. And Chaitanya Mahaprabhu thought that the Ganga was the Yamuna. И тогда Чайтанья Махапрабху думал, что Ганга это Ямуна. And Nityananda Prabhu said, yes, it's the Yamuna. И Нитянанда Прабху говорил, да, это и есть Ямуна. Let's cross over. Давай переплывем ее. And then Advaita Acharya appeared with a boat, and they helped the Lord to get in. И там появился Адвайта Ачарья с лодкой и помог Чайтанье Махапрабху забраться. And Mahaprabhu said, what is this, you know? He said to Nityananda, what is this? You told me this is the Yamuna, but what's Advaita doing here? И Чайтанья Махапрабху сказал Нитянанде, ты говорил, что это Ямуна, а что здесь Адвайта Ачарья делает? Yeah, so he was in ecstasy. So he took the Ganga to be Yamuna. Так что в своих экстатических эмоциях он принял Гангу за Ямуну. But Advaita actually, he replied, yes, it is Yamuna. И Адвайта, он на самом деле сказал, да, это и есть Ямуна. Because Yamuna and the Ganga, they join at Prayag, Triveni, Sangam. Потому что Ямуна и Ганга, они встречаются в Праяге, в Тривени, Санге. So the Yamuna is flowing on the southern side, and the Ganga is flowing on the northern side. Так что Ямуна течет по южной стороне, а Ганга течет по северной стороне. Or when the river turns into Bengal, then the Yamuna will be on the western side and Ganga on the eastern side. И когда она поворачивает в стороне Ямуны, то в стороне Бенгалии, то Ямуна получается на западной стороне, а Ганга получается на южной стороне. So they had been on the western side, and Chaitanya Mahaprabhu had jumped into the Ganga thinking it Yamuna, but actually, as Advaita Acharya says, actually that is Yamuna. Так что они были на самом деле как раз на западной стороне, и он, когда увидел эту реку, прыгнул в Гангу, то и как раз Адвайта Прабху сказал, что это была Ямуна. So then Advaita said, let me take you across, you can change to dry clothes. И он сказал, давай я тебя переправлю на ту сторону, ты поменяешь, высушишь свою одежду.
and take prasadam at my home. Почтишь просад у меня дома. So in this way, he brought the Lord to his home in Shantipur. Так что он привел Господа к себе домой в Шантипуре. And Lord Chaitanya was able to, or rather the devotees of the Lord were able to associate with the Lord there for the last time before he left for Puri. И там преданные смогли пообщаться с Господом Чайтаньей последний раз перед тем, как он отправился в Джаганнат-Пури. Especially Sachimata, she was able to cook for the Lord for the last time. Lord stayed about 10 days. В том числе и Сачимата, она также могла готовить последний раз для Господа Чайтаньи. Он там оставался в течение 10 дней. Actually, he wanted to go to Vrindavan and make his headquarters there, but Mother Sachi requested him, "It's too far away, I won't get news of you." И Чайтанья Махапрабху на самом деле хотел отправиться во Вриндаван и там расположиться, сделать там свою штаб-квартиру, но мама Шачи сказала, что нет, это очень далеко, я не смогу получать от тебя известия. Please make your headquarters at Puri. That's also a very holy place. Devotees are coming and going from Bengal all the time. So it will be easy for devotees to go and easy for me to get news of you. Лучше останься жить в Джаганнат-Пури, поселись. Туда часто ходят преданные из Бенгалии, и так я смогу получать новости от тебя. So in this way, by the request of his mother, Lord Chaitanya went to Puri and made his headquarters there. Так что по просьбе своей матери Господь Чайтанья отправился в Пури и там расположился на проживание. One of the reasons that he thought it was a Yamuna was he heard a cowherd boy playing on his flute. Еще по одной причине, почему он думал, что Ганга это была Ямуна, он услышал, как пастушок на берегу играет на флейте. You know, so anything like that which would remind him of Krishna, or any object in nature like river or hill could spark off these ecstatic moods of Krishna consciousness in the Lord. Поэтому какие-то проявления, напоминающие ему о Кришне, как то игра на флейте или река или гора, сразу же в нем проявляло чувства, которые напоминали ему сразу о Кришне. So the same thing here when he sees the Chatak Parvak sand dune, thinks of it as Govardhan Hill. Также здесь получилось, когда он увидел эту дюну Чатака Парвата, напомнила ему о Гавардхане. So a shloka pari prabhu chaline vayavege govinda daila pachi nahi payalage. Reciting this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu ran toward the sand dune as fast as the wind. Govinda ran after him, but he could not approach him. Снова и снова декламирует этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху со скоростью ветра помчался по направлению к дюне, и Говинда бежал за ним, не в силах его догнать. Fukara padila mahakola halahaila, ye yaha chila se utiya daila. First one devotee shouted loudly, and then a tumultuous uproar arose as all the devotees stood up and began to run after the Lord. Кто-то из преданных закричал, и тут же поднялась страшная суматоха. Все шумом повскакивали с места и побежали вдогонку за Господом. Sarup Jagadananda, Pandit Gadadhar, Ramayanandayor, Pandit Shankar, Sarup Damodar Goswami, Jagadananda Pandit, Gadadhar Pandit, Ramayanandai, and Shankar Pandit are some of the devotees who ran after Sri Chaitanya Mahaprabhu. Саруп Дамодар Госвами, Джагадананда Пандит, Гададхар Пандит, Рамай, Нандай, Шанкара Пандит. Вот именно некоторых из тех, кто бежал за Шри Чайтаньей Махапрабху.
Puri Bharati Gosai Aila Sindhu Tire Bhagavanacharya Kanja Chalila Dire Dire. Paramananda Puri and Brahmananda Bharati also went toward the beach, and Bhagavanacharya, who was lame, followed them very slowly. Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати тоже побежали к океану, и даже Бхагаваначарья, который был хромым, кое-как ковылял за ними. Pratame Chalila Prabhu Jaina Vayu Gati Stamba Bhava Pati Haila Chalite Nai Shakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu was running with the speed of the wind, but he suddenly became stunned in ecstasy and lost all strength to proceed further. Шри Чайтанья Махапрабху бежал со скоростью ветра, но вдруг он застыл в экстазе, не в силах двигаться дальше. Pratiroma Kupi Mangsa Vraner Akar Tara Upare Ramodgama Kadamba Prakar. The flesh at each of his pores erupted like pimples, and his bodily hairs standing on end appeared like kadamba flowers. Его кожа покрылась пупырышками, и волосы на теле стали дыбом, напоминая цветы дерева кадамба. Pratirome prasveda pare rudirer dhar kante ghar ghara nahi varner uchar. Blood and perspiration flowed incessantly from every pore of his body, and he could not speak a word, but simply produced a gargling sound within the throat. Из всех пор на его теле потек кровавый пот. Он не мог произнести и слова, только булькающие звуки вырывались у него из горла. Duinatre bari ashru vahaye apar samudre milila jena ganga jamunatar. The Lord's eyes filled and overflowed with unlimited tears, like the Ganges and Yamuna meeting in the sea. Из глаз Господа текли нескончаемые потоки слез, подобные Ганге и Муни, впадающим в океан. Vaivarnye Shanka Prai Sveta Hoila Anga Tabe Kampa Ute Jena Samudre Taranga. His entire body faded to the color of a white conch shell, and then he began to quiver like the waves in the ocean. Он весь побледнел, став белым, как раковина, а по телу его океанскими волнами стала пробегать дрожь. Kampite, Kampite Prabhu, Bhumite Parila, Tabita Govinda Prabhu Nikati Aila. While quivering in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fell down on the ground. Then Govinda approached him. Сотрясаясь от дрожи, Шри Чайтанья Махапрабху рухнул на землю, и тогда к нему подбежал Говинда. Karanger Jali Kore Sarvanga Sinchana Bahirvas Lava Kore Anga Samvigyana. Govinda sprinkled water from a Karanga water pot all over the Lord's body, and then taking his own outer garment, he began to fan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Говинда сбрызнул водой из Каранги все тело Господа, и потом своей бахирвасой стал обмахивать Шри Чайтанью Махапрабху. Sarupadi Garnataha Asyami Lila Prabhuravasta Deki Kandite Lagila. When Sarup Damodar and the other devotees reached the spot and saw the condition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they began to cry. Когда Сарупа Дамодар и другие преданные добежали до того места и увидели, в каком состоянии находится Шри Чайтанья Махапрабху, они начали плакать. Prabhurange Deki Ashta Satvika Vikar
Ascharya Satvikadeki Hoila Chamatkar. All 8 kinds of transcendental transformations were visible in the Lord's body. All the devotees were struck with wonder to see such a sight. В теле Господа одновременно проявились все 8 трансцендентных изменений. Это зрелище поразило всех преданных. For the 8 ecstatic symptoms are the state of being stunned, perspiration, standing of the bodily hairs on end, faltering of the voice, trembling, fading of the body's color, tears, and devastation. 8 трансцендентных признаков экстаза – это оцепенение, испарина, стоящие дыбом волосы, прерывающийся голос, дрожь, бледность, слезы и опустошение. Ucha Sankirtan Kore Prabhu Shravane, Shitala Jali Kore Prabhuranga Samarjane. The devotees loudly chanted the Hare Krishna mantra near Sri Chaitanya Mahaprabhu and washed his body with cold water. Преданные стали громко петь мантру Харе Кришна вокруг Шри Чайтаньи Махапрабху и омывать его тело холодной водой. E Mata Bahubar Kirtan Korite Hari Bolo Boli Prabhu Ute Achambite. All the devotees had been chanting for a long time. Sri Chaitanya Mahaprabhu, after the devotees had been chanting for a long time, Sri Chaitanya Mahaprabhu suddenly stood up and shouted, Haribo! Прошло немало времени, пока преданные пели святое имя, как вдруг Шри Чайтанья Махапрабху очнулся и вскочил на ноги с возгласом «Харибо!». Sanande Sakala Vaishnav Boli Hari Hari Utili Mangaladvani Chaturdik Bhari. When Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up, all the Vaishnavas loudly chanted Hari Hari in great jubilation. The auspicious sound filled the air in all directions. Когда Шри Чайтанья Махапрабху наконец очнулся, все вайшнавы с великой радостью громко закричали «Хари! Хари!». Этот благой звук разнесся по всем сторонам света. Uti Mahaprabhu Vishmita iti uti chaya jay dekita chaya taha dekitena paya. Astonished, Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up and began looking here and there, trying to see something, but he could not catch sight of it. Шри Чайтанья Махапрабху поднялся и стал с удивлением озираться вокруг, как будто что-то искал, но не мог найти. Vaishnav Dekya Prabhur Ardhabhaya Hoila Sarupko Saire Kichu Kohite Lagila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu saw all the Vaishnavas, he returned to partial external consciousness and spoke to Swarup Damodar. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел всех вайшнавов, он до какой-то степени пришел в себя и сказал Сварупе Дамодари такие слова. Govardhan hoite more ke iha anila Pawa Krishna lila dekitena paila. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Who has brought me here from Govardhan Hill? I was seeing Lord Krishna's pastimes, but now I cannot see them." Шри Чайтанья Махапрабху спросил, кто перенес меня сюда с холма Гавардхан? Я видел игры Господа Кришны, но больше их не вижу. Iha hoite ajimui gainu Govardhane dekon jodi Krishna karina godana charane. Today I went from here to Govardhan Hill to find out if Krishna was tending his cows there. Сегодня я перенесся отсюда на холм Гавардхан, чтобы посмотреть, не пасет ли там Кришна своих коров. Govardhane chari Krishna bhajaila venu Govardhaner chodike chari sabadenu. I saw Lord Krishna climbing Govardhan Hill and playing his flute, surrounded on all sides by grazing cows. Я увидел Господа Кришну,
играющего на флейте на вершине Говардхан, и вокруг него со всех сторон паслись коровы. Venu Nada Shuni Aila Radha Takurani Sabasaki Gharna Sange Kariya Sajani. Hearing the vibration of Krishna's flute, Srimati Radharani and all her gopi friends came there to meet him. They were all very nicely dressed. Услышав звук флейты Кришны, навстречу с ним пришла Шримати Радхарани вместе с подружками Гопи. Все они были очень красиво одеты. Radha Lawa Krishna Praveshila Kandarate Shakigana Kohimore Fula Utaite. When Krishna and Srimati Radharani entered a cave together, the other gopis asked me to pick some flowers. Когда Кришна вместе со Шримати Радхарани уединились в пещере, другие гопи попросили меня нарвать цветов. Ena Kali Tumi Sab Kolo Halo Koila Taha Hoiti Dari Mori Iha Lawa Aila. Just then all of you made a tumultuous sound and carried me from there to this place. И в этот момент вы зашумели и перенесли меня сюда. Keneva Anila More Vritadhuka Dite Pawa Krishna Lilana Painu Dekite. Why have you brought me here, causing me unnecessary pain? I had a chance to see Krishna's pastimes, but I could not see them. Зачем вы перенесли меня сюда, причинив мне ненужные страдания? Мне выпала удача видеть игры Кришны, но больше я их не вижу. Eta Boli Mahaprabhu Karine Krandan Taradas Deki Vaishnav Karina Rodan. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to weep. When all the Vaishnavas saw the Lord's condition, they also wept. Произнеся эти слова, Шри Чайтанья Махапрабху заплакал. Видя состояние Господа, все вайшнавы тоже разрыдались. Hena Kali Ailo Puri Bharati Duijan Duhe Deki Mahaprabhu Hoila Sambram. At that time, Paramananda Puri and Brahmananda Bharati arrived. Seeing them, Sri Chaitanya Mahaprabhu became somewhat respectful. Тем временем к этому месту подошли Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати. Увидев их, Шри Чайтанья Махапрабху попытался выразить им почтение. Ni Partabaya Hoile Prabhu Duhare Vandila Mahaprabhuri Duijan Premalingan Koila. Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to complete external consciousness and immediately offered prayers to them. Then these two elderly gentlemen both embraced the Lord with loving affection. Шри Чайтанья Махапрабху полностью пришел в себя и немедленно вознес им обоим молитвы. В свою очередь, они оба с большой любовью обняли Господа. Prabhu koi due kene aila eta dure Puri Gosai koi tomar nritya dekibare. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Puri Goswami and Brahmananda Bharati, "Why have the two of you come so far?" Puri Goswami replied, "Just to see your dancing." Шри Чайтанья Махапрабху спросил Пури Госвами и Брахмананду Бхарати, зачем вы шли в такую даль? Пури Госвами отвечал, чтобы посмотреть, как ты танцуешь. Lajita hoila Prabhu Purir Vachane Samudra Gata Aila Sab Vaishnavasane. When he heard this, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt somewhat ashamed. Then he went to bathe in the sea with all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху смутился, услышав эти слова. Затем он вместе со всеми вайшнавами пошел совершить омовение в океане. Snan Kori Mahaprabhu Gorite Aila Sabalawa Mahaprasad Bojana Korila.
After bathing in the sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence with the devotees, with all the devotees. Then they all lunched on the remnants of food offered to Lord Jagannath. Совершив омовение в океане, Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными вернулись к себе, и они вместе вкусили Махапрасад Господа Джаганнати. Eta koilun brabur divyon madabhav brahmao kahite nare jahar prabhav. Thus have described the transcendental ecstatic emotions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even Lord Brahma cannot describe their influence. Итак, я описал трансцендентные экстатические переживания Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже Господь Брахма не способен описать их силу. Chatak Giri Gaman Lila Raghunathas Gaurangastava Kalpa Vrikshe Koryachan Prakash. In his book Gaurangastava Kalpa Vriksha, Srila Raghunath Das Goswami has very vividly described Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastime of running toward the Chatak Parvat sand dune. В своей книге Гауранга Става Калпаврикша Рагхунат Дас Госвами великолепно описал, как Шри Чайтанья Махапрабху бежал к песчаной дюне Чатака Парвата. Samipe Niladresh Chatak Giri Rajasya Kalanad Aye Goshte Govardhan Giri Patim Lokitumita Vrajan Asmit Yuktva Pramada Eva Davan Avadrito Ganais Fire Gorango Ridoy Udayan Madhyati. Near Jagannath Puri is a great sand dune known as Chatak Parvat. Seeing that hill, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, I shall go to the land of Braja to see Govardhan Hill." Then he began running madly toward it, and all the Vaishnavas ran after him. This scene awakens in my heart and maddens me. Недалеко от Джаганнат-Пури есть большая песчаная дюна под названием Чатака Парвата. Увидев ее, Шри Чайтанья Махапрабху воскликнул: «О, я отправляюсь в царство Враджи, чтобы увидеть Хом Гавардхан». С этими словами он, как безумный, помчался к этой дюне, и все вайшнавы побежали за ним. Эта картина возникает в моем сердце, снова сводя меня с ума. Purport: this verse is Gauranga Stava Kalpa Vriksha 8. В комментарии пишется: это 8 стих из Гауранга Става Калпаврикша. Ebe Prabhu Jata Koila Olokik Lila Ke Varnite Parise Mahaprabhur Kela. Who can properly describe all the uncommon pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu? They are all simply his play. Кто способен правильно описать все невероятные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху? Все это его игры. Sankshepe Kohiya Kori Dikdarashan Jai Iha Shune Pai Krishner Charan. I have briefly described them just to give an indication of his transcendental pastimes. Nevertheless, anyone who hears this will certainly attain the shelter of Lord Krishna's lotus feet. Я вкратце описал его трансцендентные игры, пытаясь дать лишь некоторое представление о них. И все же, любой, кто будет слушать о них, обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Господа Кришны. Shri Rupa Raghunath Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунати, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita,
Antya-lila 14th chapter, describing Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental ecstatic emotions and his mistaking Chatak Parvat for Govardhan Hill. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Чайтанья Чаритамрите Антя-лилы 14 главы, описывающий трансцендентные экстатические эмоции Господа Чайтаньи Махапрабху и то, как он ошибочно принял Чатака Парвату за Хом Гавардхан. So in this chapter, we heard that Lord Chaitanya, in the last years of his pastimes, about the last 12 years especially, he was very much absorbed in hearing about Krishna day and night in the association of Sarup Damodar and Ramananda Rai. В этой главе мы прослушали о том, как Господь Чайтанья последние годы пребывания своего в Джаганнатпуре, последние с 12 лет, он день и ночь пребывал в компании Сарупа Дамодара, Рамананда Рая и преданных, слушая повествования о Господе Кришне. And sometimes he would fully manifest the 8 ecstatic symptoms of Krishna Prema. И иногда в нем полностью проявлялись все экстатические симптомы, 8 симптомов Кришна Премы. And his body would become externally almost unrecognizable. И внешне его тело в это время менялось так, что его было практически не узнать. In one pastime, and he disappeared from the Gambira, the room where he stayed in Kashi Mishra's house, even though all the doors were locked, but he disappeared in the night. Однажды ночью в одной из своих игр Господь Чайтанья, находясь в доме Каши Мишры в Гамбире, исчез оттуда, несмотря на то, что все двери были заперты. The devotees went to look for him, and they found him in a very unconscious condition near the Singadwara gate. И преданные побежали искать его и нашли его в бессознательном состоянии возле ворот Сингадвары. And there they saw that his limbs had become elongated to 5 or 6 cubits, which is about 3 meters long. И там они увидели, что суставы его тела разошлись, и все его тело, и разошлись, и тело разошлись на расстоянии 3 метра. All the joints in his arms, legs, neck, and waist were separated by at least 6 inches. И все его суставы на ногах, руках, шее, его все разошлись, и между ними расстояние составлялось 5 или 6 дюймов. So the devotees felt very pained to see his physical condition. И преданные очень горевали, видя такое его физическое состояние. And they would chant, they chanted for a long time until the Lord came back to external consciousness. И они воспевали над его телом долгое время, пока Господь Чайтанья не вернулся во внешнее сознание. So there were many such instances. On the one hand, when Chaitanya Mahaprabhu would return to external consciousness, he would say that I was with Krishna, I was participating in his pastime. Why have you brought me here?
why have you brought me back here? But on the other hand, the devotees were very concerned to see the Lord physical condition, so they would chant and try to bring the Lord to external consciousness. И видя такое состояние, преданные хотели вернуть его во внешнее сознание. С одной стороны, Господь Чайтанья, придя во внешнее сознание, говорил: зачем вы меня вернули, я был с Кришной. Но с другой стороны, преданные не могли терпеть, глядя на такое его физическое состояние. So this is a dilemma for the devotees. Вот такую дилемму чувствовали на самом деле преданные. But at the same time, these are very uncommon pastimes, and these great souls, Raghunath Das Goswami and Krishna Das Kaviraj Goswami, have recorded them for the benefit of all the Vaishnavas at that time and in future generations. Вот такие необычные игры разворачивал Господь Чайтанья, очень необычные. И Рагунат Госвами и Кришнадас Кавирадж Госвами записали эти игры на благо будущих поколений. Looks like a little bit of a storm coming up here. Кажется, шторм здесь надвигается. Rainy season has come early this year. В этом году сезон дождей раньше пришел. But that's pleasant because usually April is very, very hot. И это на самом деле приятно, потому что в апреле, как правило, очень-очень жарко. So now we're just entering May and we've been having this rain showers now for a couple of weeks, so it keeps it weather a bit cool. Так что вот уже в начале мая, похоже, здесь будут проходить дожди, и это сделает маленько погоду прохладной, свежей. Any question before the rain starts too heavy? Вопросы, может, перед тем, как дождь начнется. Вы, Махарадж, я хотел спросить, вот Мадана Мохан Прабху прислал ответ вот насчет этого. Как вам передать, каким образом? How to convey you the answers that Madana Mohan Prabhu sent me? You can send me an email. На email. Ну, я узнаю ваш имейл, передам. Может быть, Ванятха вас Прабху скажет мне, да? Yeah, he knows. Keshav Maharaj knows. Rashad Кешев Dev Махарадж, knows. Jai. Thanks. Oh, rain started, Guru Maharaj. Little bit. Oh. Guru Maharaj, that Juna that we heard today, description of this pastime, is that the Juna which we've been told is in front of Tota Gopinath temple? Could be. I'm not 100% sure, but that could be, yes. Possibly. Мы слышали, что это холм находится рядом, напротив Tota Gopinath храма. Гуру Махарадж говорит, что может быть, да, не уверен на 100%, но может быть. But does anybody know for sure? Кто-нибудь из собравшихся знает точно? No. Yeah, that's always called by devotees like Chatak Parvat. Devotees call that dune is Chatak Parvat. It In means front of same. Tota Gopinath. Yeah. Okay. Yes. Да, говорят, что так. Преданные говорят. Okay. This Chaitanya Mahaprabhu's this last pastimes in Jagannath Puri, he performed this Harinam Sankirtan Yagya only during the Radha Yatra festival times. Is it so? Because another time he didn't perform any Harinam Sankirtan Yagya. Only in the earlier his pastimes was along with that. В последние годы Господь Чайтанья проводил Харинаму Санкиртан только во времена Радхаятры, хотя раньше он это делал в другие времена, а тут в последние годы только во времена Радхаятры. Так ли это? I cannot say that he didn't, that the devotees and he didn't perform kirtan at other times, although this is not really
really described as such in Chaitanya Charitamrita, but I cannot say that they didn't. Не могу сказать, что они не проводили киртанов, хотя мы здесь не находим так подробное описание того, но не могу сказать, проводили они киртаны вместе в это время. He was basically concentrate upon his internal mood in this Vipralamba Seva. Is it? That's why maybe he was not able to go to outside and perform this Harinam Sankirtan. Может, из-за того, что он был погружен во внутренние свои переживания, Випраламба Сева, поэтому он не мог выходить и совершать киртан. Well, certainly he was absorbed in that mood of Vipralamba Bhav. It doesn't appear that they did a lot of, street Sankirtan, but you can't say that they didn't sit together and have kirtan or sing bhajans about Krishna. It's quite possible that they also did that part of the time to increase Chaitanya Mahaprabhu's absorption in the ecstasies, transcendental ecstasies. Да, он был погружен в свою внутреннюю Випраламба Севу Кришна, и, конечно, наверняка они собирались вместе, когда небольшим кругом, и пели киртан, так, чтобы это эмоции еще больше проявлялись. Может, наверняка так было. And Guru Maharaj, maybe once there was one, when Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Nityananda Prabhu that don't come every year here, but stay at Navadvip and you just try to distribute this Krishna consciousness all over this Navadvip Dham, that place where he actually rewarded for him, for Nityananda Prabhu. But Nityananda Prabhu still, he used to come. I mean, that is some proof, a proof that he just delegated this Harinam Sankirtan to Nityananda Prabhu, that he performed this type of service by his own way. Так что, похоже, Господь Чайтанья делегировал это проводить Харинаму Санкиртану Господу Чайтанью, которому он сказал ему не приходить каждый год, оставаться в Навадвипе. Well, we may you could take it like that to some extent, but also he delegated to Nityananda preaching in Bengal in particular because he had taken sannyas and therefore he didn't feel it appropriate that he should return to Navadvip and Bengal. И, это можно сказать и так, но также он и получил саньясу, поэтому он должен был путешествовать, и также поэтому он ему сказал не возвращаться в Навадвипу, Бенгалию. Навадвипу. Okay, the rain's starting to get a little bit heavy here. Так что здесь дождь уже становится сильнее. So please excuse me. Так что меня, пожалуйста, простите. Yes, Monday, also Monday, yes. В понедельник будет лекция. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nittai Gaura Premanandi. Hari Bol. Guru Maharaj ki jai. Hari Bol. Hare Krishna. Да. Спасибо за перевод. Спасибо всем собравшимся. Харе Кришна.
Он то, что оставался он в Навадвипе, Нитянанда, да, то есть, что саньяс, или он где оставался, что ему не принял саньясу? Господь Чайтанья принял саньясу, и поскольку он не мог возвращаться в Навадвипу, поэтому он попросил Нитянанду Прабху продолжать свою проповедь там. Ну, именно из-за этого. Да, еще слышал я объяснение такое, что в присутствии Нитянанды Господь Чайтанья не мог проявлять свою вот эту бхаву. Я не слышал ни разу такого. Конечно, в присутствии Нитянанды у него другая бхава возникала. То есть здесь он становился, принимал настроение Радхарани, и тогда и в присутствии Нитянанды не мог делать. Тогда Нитянанда, он также должен был принять другую бхаву. Значит, говорится, то ли, ну, какой-то из гопи тоже. Вот, и поэтому даже когда... Ананда Манджари, да? Вместе, когда в Джаганнатпуре, когда он проявлял такую бхаву на Радхаятре или где-то, то Нитянанда он уходил, чтобы не мешать Господу Чайтанье. Спасибо, да, интересно. Здорово. Да. Харе Кришна. Это очень интересно вообще-то. Впервые это слышу. Насчет Нитянанды, да? Насчет А откуда такая информация? Ну, она логична. Да, это Откуда такая информация? Да, я вот хотел даже Гуру Махараджа спросить вот об этом, но мы можем спросить его в следующий раз. Это информация из лекции других Махараджей. Тоже это, я помню, где-то мы путешествовали на Навадвипу, Мандалу Парикраму, и там какие-то Махараджи делились, постоянно рассказывали. Вот кто-то из них это также упоминал об этом. Потому что я знаю, что Господь Нитянанда, он все время сопровождал Господа Чайтанью, особенно во время танцев. Он боялся, что он там упадет, разобьется, это самое. Особенно когда вот, был в Джаганнатхапуре. Вот, они даже вот и в группе отдельно, я читал, что именно вот в этой группе он постоянно с ним присутствовал. Да, ну может быть это... Как бы для меня это интересно. Да, может глубины вот это как зависит настроение, что Господь Чайтанья еще его отправлял. Вот, они там говорили по этой причине, чтобы тот не приходил. Одно вроде как он саньясы принял. Ну как бы внешняя причина это то, что Навадвипа, большая часть Навадвипа, она стала, точнее всего, Бенгалии, это не Навадвипа. Навадвипа это часть Бенгалии. Вот, да. Большая часть Бенгалии, она осталась незатронутой. И поэтому Господь Нитянанда, он начал движение на Махат. Вот. И Харинама Санкиртана, но больше всего это были на Махат. Очень большая группа на Махат была. И поэтому, когда они приходили в Бенгаль, в Джаганнатхапуре, это очень-очень огромная группа парикрамы была. Вот. Но вот Кришна Мишра Прабху говорит о особых настроениях Господа Чайтаньи не во время киртанов, а отдельно, когда он, да, я так понял, проявлял вот эти настроения. Ну да, в какие-то они очень интимные. Да, будь то отдельно или там когда-то начиналось, может быть, и во время киртанов, или